Si quieres comprar juegos digitales, te recomiendo Eneba, una página en la cual encontrarás los mejores precios para Nintendo, PlayStation, Xbox y Steam. Además, si ocupas el enlace de la descripción, estarás ayudando a este canal, así que te lo agradezco un montón. Ahora vamos con el video. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube. Hoy día vamos a continuar con el gameplay de Max Payne. Creo que estamos en el capítulo 10, si no me equivoco. Y estamos en la recta final, así que veamos qué pasa con Max aquí en este barco, después del carrete que tuvimos que presenciar en el capítulo anterior. Veamos qué pasa ahora. Recordar que venimos despertando con caña. ¡No hay nadie! ¡Encontré a uno de ellos! Acabamos de tomar mucho y despertamos con caña. Así que esto es increíble, que Max pueda sobrevivir a esto. ¿Habrá algo aquí? ¿Algún analgésico? ¿Algo? ¿No? Nada. ¡No hay salida! Cuidado que no tengo analgésicos. Cuidado, Max. Acá hay uno. Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. Buenísima. Todos muertos, papu, todos muertos. Uf. Bien, me aseguré. ¿Te puedo creer? Toma. Excelente, excelente. Pero no te puedo creer que choque con la muralla. Bien. Vamos, estoy sobreviviendo, pero lo malo es que me gasté el único analgésico que tenía. The dead guys looked like Y todavía no salgo de esta parte. Central American guerrilla armies, pirates with a manifesto, psychos with a dream, that sort of bullshit. Disparos en la cubierta inferior. Vete a ver qué pasa. Asegúrate de que los burros no derrochen municiones con los tripulantes. Todos los demás siguen buscando. ¡Pasa! It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. No había nada por aquí. Seguro que no. ¿Algún analgésico? ¿Algo? Por acá tampoco, a ver. Creo que por acá igual había una puerta. No, nada. Vamos a tener que ir así nomás, pues no nos queda otra. Vamos, Max, te tengo fe. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Uff. Esta parte se parece mucho a una zona del Wolfenstein del 1. De New Order. ¡Está ahí! Uy, pero no me dio respiro, como que llegó y salió corriendo. Pero Max, ¿viste lo kamikaze? No, pero es que como sale así Max, ¿en serio? No me dio chance de hacerlo de otra forma. No tenía ni analgésico, nada. Toma. Bien. Eso, muérete, 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 muérete.
fire was sucking oxygen Me from asusté por un momento. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. ¿Por dónde, papo? ¿Esto va a explotar en algún momento? You have to do this. ¿Pararle a eso? Shut it down. Era obvio que me iba a morir, pero es que no entendí por dónde había que ir. Y de nuevo... The fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air. No la vi la primera vez. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. I shut down one engine, but it didn't make much difference. Acá hay otra. Es que no recordaba esto porque, si se dan cuenta, en muy pocos momentos del juego hay que interactuar con algo. Es puro disparo nomás todo el rato, entonces no me imaginé que había que manipular esto. Dije a lo más un disparo a la puerta, no sé. Stale margaritas and greed. ¿A qué esperas? No. ¡Cúbranme! ¡Detente, cubierto! Mata al otro. Bien. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Bien, muérete. ¡Sufrirás una muerte más! Toma, toma, toma. Estoy a punto de morir. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. Y sí, porque acá estaba lleno de gente. I didn't like to think what was behind the door. Bueno, analgésico. Pirates wouldn't get everything. Mira, tenían su buen gimnasio aquí. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. ¡Todos al suelo! Eso es lo único que no me gusta de este juego, que es como que automáticamente cuando yo apunto, ellos es como que me ven. Independiente si me vieron o no realmente, es como que es algo automático. Es como que no hay mucho espacio para el sigilo. Pero bueno, esto es un juego de acción. Quizás es por eso. Ellos no quieren que uno haga algo como Whatever they were sin que looking te vean. Siempre tiene que haber un enfrentamiento. Nada aquí. No. Acá tampoco. En el bañito. No. No, pensé que podía haber una pieza de arma o un analgésico, no sé, pero no había nada. ¡Puta, aquí no hay nada! Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most Alguien me of gritó de la otra pieza. settlement, and Marcel was making the most of her. I don't want to think about it. The boat was well appointed. Analgésico, buenísimo. ¡Miguel! ¡Ven! Cállate, cállate, cállate. ¡Ay, Dios mío!
Ay, Dios mío, dice. Firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? Muerto. Se devolvió. Ay, no te creo. ¿De dónde salieron esos dos? ¿Dijo parce? ¿Habló como colombiano? Estábamos en Panamá. Toma, 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 toma. I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Analgésico. I had to save some valuables. Buenísima. No, nada más acá. Bien. El juego se pone cada vez más intenso, así que estoy buscando analgésicos por todas partes. ¿Viste? No tengo analgésico. ¿Qué les dije? Se pone intenso el juego y no tengo analgésico. Pierna, tu cabeza ahora, tu brazo y tu cabeza. ¿Vas a tocar el piano en serio? And the band played on. Toco igual un poquito. It was always stocked. ¡Anda, anda! ¡Está abierto! Dale, dale. Qué horrible esta parte, mira. Me gasté 3 analgésicos en esta parte, ¿en serio? Toma, le reventé la boca. Vamos, pasamos, pero... Pasamos súper mal, pues si se notó. Tenía muchos analgésicos y los perdí todos muy rápido, pero ahora sí.
Dale, 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 vamos. Toma. Buenísima, ahora sí. La chimba. Toma, 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 bien. Buenísima. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Le dieron dos analgésicos. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. La. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. I realize you knew your way around here. Siempre se meten problemas con pasos. Siempre. They were using that building to get across the canal. Come on! We're gonna get her, let's get her! There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. My judgment is out. Le pegué en el aire. Bien. Toma. Come on, I don't know how much time we have! I'm moving! Come on. Vamos, vamos, vamos. A ver si me acerco un poquito más. Uf, me acerqué un poquito más y mira. Stick together, bro! You're drunk and you're being an idiot! Toma, 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 toma. Bien. Excelente, excelente. We're good! Yo estoy acá, estoy al lado tuyo. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been a cabaret Bien, act. analgésico. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Había alguien afuera. ¿Lo persiguió? ¿En serio? ¡Coño de su madre! Qué buena. Bien, todos muertos. Uy, casi todos muertos. Ahora sí, todos muertos. Por ir a buscar la ametralladora, man. Perdí un analgésico.
Toma, bien. Abrió hasta la puerta, mira, con un cabezazo. ¿No hay nada aquí? Geografía del canal de Panamá. Estoy casi seguro que le escuché decir a uno parce. Y el parce ni es colombiano. Pero bueno, no sé, a lo mejor en Panamá también le dicen así. Como que aquí camina más lento, Max. Claro. Tengo que abrir eso. Voy a cambiar de arma porque la otra tiene más munición. ¿Hay alguien vivo ahí? ¡Sufrirás una muerte bárbara! Una muerte bárbara. No vaya a morir tú primero, papu. Pensé que aquí iba a haber algo, no sé. Una pieza de arma. Te pone la musiquita. It was nice to see a friendly face in Panama. Está vivo. Toma. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Bien, afamos. Jesus Christ. Todos los que estaban en el carrete, en el barco. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have
have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible Claro, circumstances. se queda con todo. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly En don't todo caso, Marcelo era un idiota. have known about it. But I do Pero no merecía esa muerte que tuvo quemado de esa forma. whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. Failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. Pero súper bien este juego para la época. De verdad que Family. me sorprende. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? You want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives, Creo que sé a dónde me lleva aquí. but no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. Tal People cual. go in there, Al edificio. groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? Get a warrant. I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going Es on. segunda vez que él me dice como que Fancy booking myself in the imposible sobrevivir a donde voy a ir. for the basement. Me lo dijo también en la favela y ahora lo mismo. Capítulo 2, el gran salvador americano de los pobres. Hotel Palacio Imperial. I wasn't too excited about the ¿Existirá acoustic realmente ese hotel place. en Couple Sao of Paulo? gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Silenciador. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen Está was bueno. gonna be. Me sirve.